Guys, welcome back to my channel. My name is Queen and I'm popularly known as Igbo with Queen TV. In this channel we teach Igbo. In this channel we learn Igbo language. In this very video we are going to be learning Igbo alphabets. I'm going to be teaching you guys Igbo alphabets, how to count 1 to 10 in Igbo language and how to count 11 to 20 in Igbo alphabet. So guys, stay tuned. Let's start. 1, otu, 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 2, 2, abụọ, 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 3, 3, atọ, atọ, 4, 4, anọ, anọ, 5, 5, ise, ise, 6, 6, isii, isii, 7, 7, asaa, asaa, 8, 8, asatọ, asatọ, 9, 9, itoolu, itoolu, 10, 10, iri, iri. Let's start again. 1, otu, 2, abụọ, 3, atọ, 4, anọ, 5, ise, 6, isii, 7, asaa, 8, asatọ, 9, itoolu, 10, iri, 10, iri, 11, iri na otu, 12, iri na abụọ, 13, iri na atọ, 14, iri na anọ, 15, iri na ise, 16, iri na isii, 17, iri na asaa, 18, iri na asatọ, 19, iri na itoolu, 20, iri abụọ. 20 is iri abụọ. Let's start again. And now I'm going to be counting only in Igbo. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri. Again. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri. Iri na otu, that is 11. Iri na otu. Iri na abụọ, that's 12. Iri na atọ, that is 13. Iri na anọ, that's 14. Iri na ise, that's 15. Iri na isii, that's 16. Iri na asaa, that is 17. Iri na asatọ, that is 18. Iri na itoolu, that is 19. Iri abụọ, that is 20. So guys, we are going to stop this video here. If you like and enjoy this video, please do not forget to give me a thumbs up. Don't forget to subscribe. Hit on that notification bell so that anytime I upload a new video, you'll be the first to see it. See you guys in my next video. Bye.